Bismillahirrahmanirrahim. Can everyone hear me clearly? Yes. Okay. So in the previous class, we started the chapter pressure and state of matter. Okay. And the first topic was pressure, and we discussed about the definition of it. We saw the symbol, unit, and how the equation is, and also we went through the explanation of the equation, right? So from there, we also understood what is the significance of 50 Pascal, right? What we understand by 50 Pascal, we got to understand that. And we saw some real life examples. I gave you some real life examples, right? Like about the knife and about lifting up a bag of, very thin wire or with a, thick handle. What is the difference? Now, today, inshallah, we will be solving based on that. Before that, I want to give you another example. Many often we see the girls wearing the shoes with heel, right? With heels. So what happens whenever they wear the shoes of heels and try to walk over the mud, the heel goes inside the mud, right? But the Yes. same girl, if wears a flat sandal, okay, and then tries to walk over the mud, we will see that there is a possibility that the shoe will not go into the mud. Okay, it will not be dipped into the mud. She will be able to walk over it. So again, the difference is in the area. As the girl is same, so her weight is same, right? So in both the case, they are applying same force on the ground. As the girl's weight is same, so the force that she will exert on the ground is same. So force is same in both the case. But where is the difference? The difference is in the area. In case of hill, the area is very small. That is why large amount of pressure is acting on that. Same force, less amount of area, so more pressure. We can actually think about it in case of human also. Let us say there is a certain amount of work. If you put all the work, or if you assign all the work to a single person, it will be a huge pressure for him. But if you distribute the same workload on 10 people, then what will happen? There will be less amount of pressure on everyone. Did you understand the concept that I'm trying to explain? Yes, sir, I get it. Okay. So now today, let us, then finally, when she is walking with the flat shoes, what happens? Large amount of area. Okay. So that is why the same force is distributed over large amount of area. And that is why less amount of pressure is created everywhere. As a result, she will be able to walk on it. Okay. Acha. So we will now go through a mathematical problem based on this one. So page number 130, there is a question. Let us assume your mass is 50 kg. Okay, what is the mass? Mass is 50 kg. And then area of one side of your body is 0.5 meter square. Area, let us consider this one as A1, 0.5 meter square. And bottom of your two legs, whenever you stand on the ground, the amount of area on which your two legs stand, it is given as A2, 0.3 meter square. What pressure will you apply on the floor when lying on the ground and when standing on the ground? Two cases. In the first case, we are lying on the ground. শুয়ে যাব আমরা। তো তখন আমরা এই এরিয়া, বেশি যে এরিয়াটা, সেই এরিয়া জুড়ে আমরা ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করব। আর যখন আমরা দাঁড়াবো, তখন আমাদের পায়ের নিচের যে এরিয়া, কম এরিয়া, আমরা জানি যে আমাদের দুই পায়ের যতটুকু গ্রাউন্ডের সাথে টাচে থাকে, সেই ততটুকু এরিয়ার উপর আমরা ফোর্স দিচ্ছি, which is less. তো সেটা 0.3 meter square. So we will see for both the case how much pressure we are exerting on the ground. For both the case, the force will be same because তুমি তো same. তুমি শুয়ে গেলে কি তোমার ওজন কমে যাবে? তুমি শুয়ে গেলে কিন্তু তোমার সিফাত লেখছে, sir, if someone walks with high heels, that person will get more pressure. Yes, he will be exerting more pressure on the ground. Okay. So এখন যেটা বলতেছিলাম, তুমি যখন শুয়ে যাও তখনও তোমার ওজন যেটা, তুমি যখন দাঁড়ায় থাকো তোমার ওজন কিন্তু সেটাই।
তো তোমার ওজন যতটুকু ঠিক ততটুকু ফোর্স তুমি গ্রাউন্ডের উপরে দিতেছো, তাইলে এফটা এখানে তোমার ওজন বা ওয়েটের ইকুয়াল, তাই না? আমরা জানি প্রেসার বের করতে হলে আমার লাগবে ফোর্স, আমার লাগবে এরিয়া। তো ফোর্সটা আমি কোথা থেকে পাবো? এখানে তো কোনো ফোর্স দেয়া নাই। তো যেহেতু এখানে আমি শুয়ে থাকবো বা দাঁড়াই থাকবো এরকম একটা কথা বলা আছে, তাইলে আমরা বলতে পারবো যে আমরা যখন দাঁড়াই থাকবো তখন আমরা আমাদের ওজন যতটুকু ততটুকু ফোর্স দিব, এবং আমরা যখন শুয়ে থাকবো তখন আমাদের ওজন যতটুকু ততটুকু ফোর্স দিব। তার মানে এফটা এখানে ডাব্লিউ আমাদের ওয়েটের ইকুয়াল। এখন ওয়েটটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি? যদি মাস দেয়া থাকে তাহলে mg 50 ইন্টু 9.8, এটা আমরা গ্রেড 8 থেকে শিখে আসতেছি, তাই না? সো এটা যদি আমরা করি তাহলে কত হবে? Sir, 490. 490। ফোর্স এর ইউনিট হচ্ছে নিউটন, সো ইট ইজ 490 নিউটন। So in the first case, when lying on the ground, when lying on the ground, P1, let us say that one, F is same, right? But area is different, so A1. So P1 will be equal to 490 divided by A1. A1 is 0.5. So that is 980 Yes, sir. Pascal. And then when standing on the ground, pressure P2, force is same, okay, but area is A2. So what will be the answer? Sir, there is mentioned 0.03 meters square. 0.3. I mean, in our book. Oh, 0.03. Sorry. Exactly. Then how much? Sir, it's 16,333.33. 16,333.33, na? Yes, sir. Exactly. Yes, sir. You can see the difference. Yeah. আমি একটু আসতেছি, okay? So you can see the difference yourself, right? When you are lying on the ground, the force, the pressure that is created on the ground is very less. Okay, and when you are standing on the ground, the pressure that you are exerting on the ground is very high. Where is 980 and this is 16,333. So in both the case, the force that you are exerting on the ground is same. The force is same, but the pressure is different. Understood? Yes, sir. Okay. So I hope this is clear. Now, inshallah, we will take a look at our next topic, that is density. Okay. I believe we all have a little bit of idea about density, more or less, right? You might be asking, sir, what is density actually? I don't understand. Or this in population density. It's just like Population density, right? in BGS. But this is a little bit different. Actually, the concept is same, but in case of physics, we are talking about the density of a body, a substance, okay, not the density of the population, okay. Acha. Now, if I ask you which one is more denser, water or honey, what will be your answer? Sir, honey. Honey. Is there anyone who will answer water? Nobody, because honey is the correct answer. So that goes to show that honey, that goes to show that you actually have idea about density, right? You actually feel the concept of density. But if I want to write the definition of it, use according to physics, then what will be the definition? The definition will be like this.
এখানে অবজেক্ট না লিখে ম্যাটেরিয়াল লেখাটা বেশি পারফেক্ট হবে। এখানে ম্যাটেরিয়াল লিখিও। Because material to material, the density changes, right? The water has a particular density. When you change water and take honey, the density will change. So for a particular material, the density is same. So it's better to write material. So what is the symbol with which we actually represent density? It looks like P, but it is not P. Okay, it is rho. What is it? Rho. Kilogram per meter cube, because it is mass. Kilogram per unit volume. Volume is meter cube. Kilogram per meter cube. And then equation. Rho is equal to m by v. M is the mass of the body or the object, and v is the volume. Now, in explanation, what we can write, if the mass of 5 meter cube is 20, let us say 35 kg. So the mass of 1 meter cube is 35 divided by 5 kg. So it will be 35 is kg and this 5 is meter cube. So it will be 7 kg per meter cube. Okay, now let us go through the explanation of it. The density of a material is defined as the mass, okay, mass per unit volume. That means for one volume, how much kg is there? Okay, so if we take a look here, for 5 meter cube, the mass is 35 kg, but we need for unit volume, how much kg is there? So for 1 meter cube, how much it will be there? For 5 meter cube, 35. So for 1, it will be less. So divided by. So 35 divided by 5, it gives us 7. That means in 1 meter cube, 7 kg is there. Do you understand this one? For Yes, sir. 1 meter cube volume, 7 kg is there. Okay. Acha. So 7 kg per meter cube. Now here, this is the density, rho. So to find out the density, what we did here, we took mass, 35 kg mass, and we divided the mass by the volume, that is V. Okay, so the equation can be written as rho equal to m by V. Now this rho, writing this one might be a little bit difficult sometimes, because some people try to write it in this way, not this way. Start from here and write in this way. Okay, because এভাবে যখন লিখতে যাও অনেক সময় আসলে এটা কারেক্ট ভাবে আসে না। তো যে যেভাবে লিখো না কেন, এটা দেখতে যাতে রো এর মতো বোঝা যায়, পি যাতে না হয়ে যায়। ওকে, so remember. Okay, so here mass is kg and volume is meter cube, so kg per meter cube, and the symbol it is rho. Okay, I have written the pronunciation rho. Okay, is there any doubt here? No, sir. Okay, so for 1 meter cube, what is the mass? Whenever somebody asks you density, you will say that for 1 meter cube, what will be the mass? That is density. For 1 meter cube, what is the mass? For any object, if you take 1 meter cube of it, what will be the mass of it? That is the density of that object. Now, for example,
the density of water is 1000 kg per meter cube. Question. Again, this question can be rephrased as what is the significance of the density of water is 1000 kg per meter cube. Okay, so this might be the question. So what will be the answer? The similar kind of answer we studied in the last class. If you remember, 1000 kg per meter cube, I like to write it in this way, that it can be 1000 kg for 1 meter cube. Then the explanation becomes very easy. It means the mass of 1 meter cube of water is, the mass of 1 meter cube of water is 1000 kg. If anybody can write this line perfectly, even though it is a single line, you will get 2 out of 2, inshallah, because this is the main thing. This question comes for 2 marks. And for this, I see some of the students go on writing for 1 page, 2 page, 1.5 page, unnecessary. If you can write this main thing in just 1 line, that is enough. Okay, sometimes, a teacher get irritated by seeing that the simple thing, it has been explained for 1 page or 2 page. Okay, so don't think that in science subjects, the more you write, the more mark you get. No, there is a possibility the more you write, the lesser mark you get, because sometimes it irritates the examiner who is checking your paper. Okay, because the main thing can be said in 1 or 2 lines, and you are just elongating it like a chewing gum, okay, for better marks. But this is not the case. But yes, this technique is applicable for other subjects like Bangla, where the longer the answer is, the better mark you get, right? Like for Rachana, okay, the more number of pages, the more mark you get. That's the concept. And I think for BGS also, for Islamiyat also, the more you write, the more mark you get. But that is not the case in general math, higher math, and science subjects. Okay, here you have to write the main thing. If you do not write the main thing and you write for 6 pages, there is a possibility you will get 0. Okay, because the main answer that the teacher is looking for is absent in your answer. So please try to be specific. Okay, try to be specific. Oh, I erased. I did not ask. Is there any doubt? Did you understand? Is there any Yes, doubt? sir. Okay. Yes, sir. Okay. Sometimes the unit of the density might be given in gram per cc. Okay. In the question, let us say the density of water in kg, we got to know that it is 1000, but in gram per cc, it is 1 gram per cc. So sometimes you might be in need to convert this gram per centimeter cube. Centimeter cube, in short, we call it cc, or cubic centimeter. Okay. So this one, you might be in need to transfer it or convert it into kg per meter cube. So we must learn how to do that, right? Let us learn how to do that. Okay, at first, we will convert this gram into kg. Okay. And then this cc is nothing but centimeter cube. So this centimeter cube must be converted into meter cube, and then we will get to kg per meter cube. Now, how to do that?
So we will divide by first we will divide by 1000, then we will Very divide by 100. Very good, right. So first we will divide by 1000 because 1 gram, 1000 gram is equal to 1 kg. So 1 gram is equal to 1000 will come here 1 by 1000 kg. So we can understand that for 1 gram it will be 1 by 1000 kg. But what about centimeter cube? Okay, we know that 1 centimeter is equal to 100 centimeters. 100 centimeter is equal to 1 meter. So 1 centimeter will be equal to 1 by 100 meter. Now you must be careful. You are not converting centimeter to meter. You are converting centimeter cube to meter cube. So if you convert, centimeter cube to meter cube, you have to put a cube on this 102. Okay, must remember. So now let us convert this one. 1 at first, this one I will divide by 1000. So this gram has been converted to kg. Then this division line is this one. Then centimeter cube I need to convert to meter cube. That one can be done 1 by 100 cube. So now this gram has been converted to kg and this centimeter cube has been converted to meter cube. So now you can do the calculation and let me know the answer. I know it will be 1000 kg inshallah if I have done it correctly. Can you confirm? আসলে কিভাবে আমরা ইজিলি যদি ক্যালকুলেটর ছাড়া করতে চাই, আমার ক্যালকুলেটর ছাড়া করতে মজা লাগে, তো সেভাবে করতে চাইলে কিভাবে করা যাবে, এটা উল্টা হয়ে যাবে। 0 2 0 2 0 ডিভাইডেড বাই 1 2 3 1 2 3, তাহলে কত থাকে এখানে? কেজি। অনেকে হয়তো বা ভাবতেছো স্যার এখানে 2টা 0 দেখছিলাম, ওখানে 6টা কিভাবে হয়ে গেল? বলতে পারবা কেউ কিভাবে হয়ে গেছে? তার কারণ এখানে 100 কিউব 100 into ভেরি 3. গুড, 100 কিউব। যাদের এখনো কনফিউশন আছে যে 100 কিউব ইকুয়াল টু কিভাবে এটা হয়, খেয়াল করো 100 ইনটু 100 ইনটু 100, তাই না? 100 কিউব মানে 100 ইনটু 100। তো তাইলে দেখো 1 1 যা 1, আবার 1 1 যা 1, তো তাইলে 1ই থাকবে। এরপরে কয়টা জিরো আছে? 2টা 4টা 6টা, বসাই দাও, জোড়ায় জোড়ায় বসাও, 1 2 3 4 5 6। তো এটাই 100 কিউব ইজ ইকুয়াল টু, এটা আমরা এখানে বসাইতে পারি। তো ডিভিশন থেকে যখন আমরা ইনটু করব, নিচের ফ্র্যাকশনটা উল্টা হয়ে যায়, তো 100 কিউব উপরে আর এই 1টা নিচে বসবে। সো আমরা ক্যালকুলেশন করলে এখানে 1000 কেজি পার মিটার কিউব পাই। তো এখানে তো এটা আমরা 1 কে কনভার্ট করলাম, চলো আরেকটা অন্য নাম্বারকে কনভার্ট করে দেখি। ঠিক আছে, অন্য যে কোনো একটা নাম্বারকে আমরা কনভার্ট করে দেখি। তো মনে করো তোমার কাছে আছে 5, এটা কি গ্রাম পার সিসি। তো তুমি জানো 5 এটা এটার মতো থাক, ইনটু দিয়ে আমরা গ্রামকে কেজিতে কনভার্ট করার জন্য উপরে দিব 1 বাই 1000, একটু আগে এখানে দেখছি না। দেন সিসি কে মিটার কিউবে কনভার্ট করার জন্য আমরা দিব 1 বাই 100 কিউব। এবার এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করি 5 ইনটু, আমরা জানি এই ক্যালকুলেশনটা করলে একটু আগে আমরা দেখছিলাম 1000 আসে, তাই না? তোমরা যদি আবার এই ক্যালকুলেশনটা করো, যেটা একটু আগে এখানে ছিল, আমি মাত্র মুছে ফেলছি, মোছাটা ঠিক হয়নি আসলে। তো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে 1000 আসে, তো তাইলে আমার আনসারটা হবে 5000 কিলোগ্রাম পার মিটার কিউব। তো এইখান থেকে আমরা সিম্পল একটা ফর্মুলা ডেভেলপ করার চেষ্টা করি, যেটা দিয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এমসিকিউর সময়, এত টাইম আসলে আমরা পাবো না, এমসিকিউর সময় যাতে আমরা দ্রুত করে ফেলতে পারি, সেজন্য আমরা একটা শর্টকাট টেকনিক ডেভেলপ করতে পারি না? খেয়াল করো তো, যখন আমার ওয়াটারের এটা 1 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব ছিল, এটাকে যখন কিলোগ্রাম পার মিটার কিউবে কনভার্ট করছি, এটা 1000 কেজি পার মিটার কিউব আসছিল। যেটা 5 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব ছিল, সেটাকে যখন কিলোগ্রাম পার মিটার কিউবে কনভার্ট করি, এটা 5000 হয়ে যায়। তার মানে in each case it is multiplied by 1000, right?
Yes. Yes, sir. So from here, we can develop a shortcut technique using which we can easily find out what will be in kilogram per meter cube for MCQ. Okay. For actually in creative also you can apply when there is less amount of time. If you see that only 1 or 2 minutes left and you have to complete the problem, then simply 5 gram per centimeter cube equal to, you can write 5000 kilogram per meter cube directly, because you are running out of time. But if there is time, then I will recommend show this calculation. It will show that you know the basics, okay, which will be impressive for the examiner who is checking your paper. Okay, it has a great impact. Okay, so for MCQ we got to learn that if we have 3 gram per centimeter cube in kilogram per meter cube, how much it will be? 3000 kilometers. 3000. So in it will be 3000 kilogram per meter cube. Alas. Okay. Anyone have any doubts regarding this one? No, No. sir. No, sir. Okay. Okay. Now we have a question here. Page number 131. Let us try to solve this problem. It is already solved here. Inshallah, I will try to explain it, why the calculation is like this. The question says that 0.25 kg salt is dissolved in 1 kg water. তোমরা কি সবাই salt বলো নাকি salt বলো? Salt, of course. Salt. আমরা বাঙালিরা আসলে salt বলি না। এটার একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে আমার। আমি একবার কেরালা এক দোকানে গেছি, কোল্ড স্টোর। ওখানে গিয়ে আমি বলতেছি সল্ট, ওরা সল্ট কি বুঝতেই পারতেছে না। আমি এবার সল্টের হিন্দি মনে করার চেষ্টা স্যার করি। কেরালারা সাল্ট বলে। কেরালারা সাল্ট বলে। এখন ওরা আমাকে একবার বলছে কি সাল্ট, ইউ ওয়ান্ট সাল্ট? আমি বললাম সাল্ট তো চাই না, আমি সল্ট চাই। আমি ভাবছি সাল্ট আবার অন্য কিছু। কিছুক্ষণ ধরে মানে ও আমাকে বলতেছে, আমিও ওকে বলতেছি, বুঝতে পারতেছি না। শেষে এবার বললাম যে সাল্ট কি একটু দেখি। তো সাল্ট যখন এনে দিছে দেখতেছি ওইটাই লবণ, মানে সল্ট। এখন আমি বাংলায় লবণ বললে তো আর ওরা বুঝবে না। না আচ্ছা কি বলে হিন্দিতে? ও নামক বলে। তো ওই সময় মনেই আসে না, সিটটা বাসায় থাকতে হয়েছিল। এই সেলুনের পাশে কোল্ড স্টোর ছিল না, ওখানে। সাল্ট, ওরা বলবে কি সাল্ট। আচ্ছা দেখ, 0.25 kg salt is dissolved in 1 kg of water. তার মানে পানির ভিতরে লবণ গুলে ফেলছ। So that the total volume becomes 1200 cc. The total volume becomes, ব্রিটিশে ওয়াটারকে উঠা বলা যায়। হ্যাঁ রাইট, উঠা বলে ওরা। তারপরে what is the density of this water? We have to calculate the density. So we know that density is equal to mass by volume. And what is the mass here? At first 1 kg of water was there. With that 0.25 kg of salt was added. So total mass we have now 1.25 kg, and the total volume is given. What is the total volume? This is M. Volume is 1200 cubic centimeter. Cc is centimeter cube. So this one, if I want to convert into meter cube, I have to divide. Always remember, centimeter to meter you have to divide by 100, but centimeter cube to meter cube you have to divide by 100 cube. So kindly do the division. I will just put the value directly here, 1.25, and this is 1200 divided by 100 cube. So kindly let me know the answer. It is already written here. I just want to check whether it's the correct one or not. We have to verify. How much did you get? Is someone doing the calculation or not? Sir, I got a 1041.66 like this. 1041.66. এইও এটা তো মিলে নাই।
Why did we make the mistake? Our calculator too. $1200 divided by 100 cube যেটা পাইছি 1.25 divided by 1.2. answer 1.2. ওদের ওখানে 1.04 কেন আসছে? Sir, is it not going to be reciprocal? I mean, উল্টা করে দিব না আমরা? I mean, যখন আমরা ডিভিশনের আনসার ফাইন্ড করতে যাব 1.25 into 100, yeah, I mean power cube. I mean 100 cube divided by 1200 হবে না? আমাদেরটাই কারেক্ট আনসার, ওরা মিস্টেক করছে, এই কারণে ডোন্ট ট্রাস্ট দ্য বুক অলওয়েজ। ওকে, You're right, sir. Actually, I also got many mistakes. So I thought, why they did mistake at that time? So I was confused. এটা হচ্ছে ডেনসিটি অফ সল্টেড ওয়াটার। সল্টেড ওয়াটার মিন্স আমরা সিতে যে ওয়াটার দেখি না, ওই ওয়াটারের ডেনসিটি এরকমই কিছু একটা হবে হয়তো। অ্যাকচুয়ালি ইটস কোয়াইট নর্মাল, ঠিকই আছে। আমাদের নর্মাল ওয়াটারের ডেনসিটি যদি 1000 হয়, সল্ট মিক্স করার পর ডেনসিটি একটু বাড়বে, তো 1041। ইট ইজ কারেক্ট, ওরাই ভুল লিখছে। কমন সেন্সে অ্যাপ্লাই করলেও এটাই আসলে কারেক্ট আনসার বোঝা যায়। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। লেস দেন 1 minute টাইম ইজ লেফট। সি ইউ অন সানডে ইনশাআল্লাহ। ওকে, স্যার আমি একটা কিছু আস্ক করতে চাই। আচ্ছা, আপনি কি বাহরাইন ছাড়া অন্য কোনো দেশে কখনো গিয়েছিলেন? ইউএসএ গেছিলাম একবার। ও, এই জন্যই আপনার স্টোরিটা পড়েছিলাম স্কুল ম্যাগাজিন। ও হ্যাঁ, ইউএসএ গেছিলাম 1 মাস নাকি 1.5 মাসের জন্য। তাই জন্য আমি খুব শক হয়েছি। আলিফ জিজ্ঞেস করছে গিয়া কি করছেন, গিয়ে ঘুরছেন।